வணக்கம். என் பேர் டாக்டர் ஐஸ்லின் பாஸ்கர், ஃபவுண்டர் அண்ட் சிஇஓ ஃபார் ஆஸ்பிரேஷன் நீட் கோச்சிங் இன்ஸ்டியூட். நம்ம இன்ஸ்டியூட் வந்து ஒரு பூனே பேஸ்ட் இன்ஸ்டியூட். அட் ப்ரெசன்ட் நம்ம தமிழ்நாட்டில் பல மாவட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட 12 மாவட்டங்களில் நம்மளோட பிரான்ச்சஸ் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி நடைமுறையில் இருந்து கொண்டு வருகிறது. நம்மளோட கான்செப்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தரமான ஒரு குவாலிட்டியான நீட் எஜுகேஷனை அட் அஃபோர்டபுள் காஸ்ட்டில் கொடுக்குறது தான் நம்மளோட மெயின் கான்செப்டாக வச்சு நடத்திட்டுருக்கோம். அதே மாதிரி நீட் படிக்கணுன்றதுக்காக யாரும் இனிமேல் சிட்டிஸ்க்கு வரணுன்ற அவசியம் கிடையாது. அந்தந்த ஊர்லேயே அந்தந்த கல்வி மாவட்டங்களிலே நம்ம நீட் கோச்சிங் சென்டர் மூலமாக எல்லோரும் படிக்க முடியும். இதில் முக்கியமாக பார்த்திங்கன்னா, இந்த வருஷம் நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா, ஒவ்வொரு கல்வி மாவட்டங்கள், அதாவது எங்களுடைய ஆஸ்பிரேஷன் நீட் சென்டர் இருக்கும் ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் கிட்டத்தட்ட 3 பிள்ளைங்களை நாங்களே வந்து தத்தெடுத்து அவங்களுக்கு தேவையான நீட் ட்ரைனிங், அதாவது டாக்டருக்கு படிக்கணும்னு விருப்பமான மாணவர்கள், உண்மையாகவே அவங்களால பணம் கட்ட முடியாத மாணவர்களுக்காகவே இந்த ஸ்கீமை நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கவர்மெண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதில் வந்துட்டு அவங்க இந்த அவைலபிலிட்டியை எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா அவங்களுக்கு படிக்கணும்னு வாஞ்சம் இருக்கும், எப்படி படிக்கணும்னு தெரியாது. அதை நாங்கள் ஃப்ரீயாகவே சொல்லி கொடுக்குறோம். அதுக்கு தேவையானது என்னன்னு பார்க்கும் பொழுது அவங்களுடைய மார்க் ஷீட், அதே மாதிரி அவங்க அரசு பள்ளியில் படிக்கிற ஏதாவது ஒரு ப்ரூஃப், அவங்க ஆதார் கார்டு, இது எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து ஆஸ்பிரேஷன் நீட் சென்டர் இருக்கிற, அதாவது கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, திருவண்ணாமலை, திருப்பத்தூர், வெள்ளூர், ஆம்பூர், சென்னை, பெரம்பலூர், ஈரோடு, அதுக்கும் பல, இது எங்கள் வெப்சைட்டில் போனீங்கனாலே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் எங்கெங்கே சென்டர் இருக்குது. அங்கே போய் நீங்கள் அணுகுனீங்கன்னா இந்த சலுகை என்னன்றது உங்களுக்கு தெரியும். அதோட கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ் இன்றைக்கி நாங்கள் சென்னையில் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கோம். நாங்கள் பண்ணுறது ஒரு விதத்தில் ஒரு மாணவரை உருவாக்குறோம் அப்படின்ற, ஒரு மருத்துவ மாணவரை உருவாக்கணுன்ற ஒரு நோக்கத்தோடு பண்ணுறோம். அதற்கு வந்துட்டு மக்களாகிய உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எங்களுக்கு தேவை. எங்களுடைய நோக்கம் சிட்டிஸ் மட்டும் இல்லை, கிராமப்புறங்களில் படிக்கிற எல்லா மாணவர்களுக்கும் ஒரு தரமான நீட் கல்வியை கொடுக்கணுன்றது தான். அதை நாங்கள் நிறைவேற்றி கொண்டு வருகிறோம். உங்களை ஒத்துழைப்பை தரும்படி அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. In life there are only 3 things that are important: encouragement, encouragement and encouragement. We must encourage students to excel. We must encourage professionals to excel. We must encourage every human being to excel. And that is why I have come out with this concept called Economics, the world's first subject to study excellence. It is not even available in Harvard, because current education system, it tends to depend on one author reported city student bags national scholarship. All this is good, but 98% of students are being wasted. And to revolutionize this, God gave me this new idea, Economics, which means that every student should find his source and goal, aspire for excellence. And that is why the importance of the name, very name of this NEET JEE Coaching Institute, Aspiration. When I was in school, a teacher came to class, and the first thing that he said to me and to the whole class, that is what inspired me and brought me to this stage today. He said, aim for the stars and you hit the treetops. Aim for the stars and you hit the treetops. Our Indian population is our greatest asset, but we only need to teach them to aspire for the stars. Not just a few, but every Indian should be taught, trained, encouraged to aspire for the stars. And then automatically your knowledge will expand, your abilities will expand, your competence will expand. And that is the secret of excellence. Aspiration is the first spark that puts a human being on the path of excellence. In this book, which contains the largest number of maxims in human history written by a single individual in any language, which God enabled me to write and published, I wrote it over 10 years and was published just a few months back.
And in this, one of the maxims which is related to this, because there is a maxim from A to Z. God is Alpha to Omega, and He is the one who inspired me all these A to Z concepts. First steps, idea, to learn the first alphabets, to mouth the first words, and then to evolve into a full human being who reflects the full image of God. And so then when the child aspires, it is to be followed by perspire. He has to work to achieve that goal. Every step that I took after I aspired for the Indian Civil Services, I began to take it thinking of my goal. Every breath, everything that I did, whether I ate, slept, I breathed the civil service. And that is how finally, after 10 years of aspiring, I entered the IPS in the year 1987. But in Tamil Nadu, I have just learned from Dr. Pandian that due to this new system, even last year only bare 47 students made it. And that is why there is a need for such NEET coaching institutes. And I'm glad that Aspiration Bhaskar, who is an excellent entrepreneur, he is a trained doctor, but he wants to devote himself to entrepreneurship, which means to take the necessary service to the person who needs it and empower and encourage them. And he is planning to set up these, he has already set up several franchises of this NEET, Aspiration Neet Coaching Institute in the hinterland of Tamil Nadu, where they have less exposure. And once they develop and they qualify, we need to come back to the old level where we have 5,000 aspirants from India, from Tamil Nadu, selected into our government colleges and private colleges in the coming years. And only if entrepreneurs like Dr. Aspiration Bhaskar take this risk. Actually, he's taking a risk. He has to, he can just sit at home and enjoy whatever facilities and other things that he has. But he is working hard in order to create such an infrastructure, to bring together the faculty and the knowledge products that are required to empower the students. And it is hoped that even in the coming year, that these institutes will increase the intake from Tamil Nadu and from the backward districts of Tamil Nadu, from the Tier 2 cities, Tier 3 cities and beyond. And even students in village should be able to access it thanks to online technology. And by this means, we will get high quality, highly motivated doctors. So doctors are so important to our life. I know on various occasions how doctors came to rescue my life. Even when I was badly injured in the world's first human bomb, it is the doctor who received me at the primary hospital. He knew me because I had examined him in a multiple death accident case. And he said, "Sir, you will be all right. You have several steel pellets embedded in your body. You have a lot of injuries, but we will see that nothing happens to you." That assurance, that gives us that confidence. And so doctors are there at the point of life and death, just like police officers. And therefore we must have maximum of encouragement given to these aspirants so that they become high quality doctors committed to the service of a country and not commercialized. The COVID has taught us that more than the wealth of nations, it is the health of nations that is important. The wealth became subordinate. Economic activity was ceased in all 260 nations of the world in one go. And this had never been imagined before. And that is the power of a simple virus, a microscopic organism. And that is where we need these warriors who are trained, equipped, motivated, who will lay their lives on the line. And therefore you must, along with the NEET coaching, give them the ethos of medical service. They must not just aim to become doctors so that they will become, very rich. And they should be first interested in service of society. So that kind of ethos should be one of the inputs in your NEET coaching. That will enable them to be more holistic human beings also. And they will be great contributors.
So I believe that you will be taking this vision to fruition in the short run and in the long run, and that this model will get replicated in all cities across the length and breadth of the country. May God bless you and fulfill your vision. Nandri, thank you. Thank you so much, sir. Your words were highly motivating for each and every one of us. Thank you, sir, and thank you so much. And to make it very short, யூஸ்வலாக வெளியில் எங்கே பேசினாலும் ஈஸியாக பேசிடுவேன். இப்போ நம்ம கார்ப்பரேட் ஆஃபீஸ் ப்ரோக்ராமில் ஐம் ஃபைண்டிங் இட் லிட்டில் டிஃபிகல்ட் டு ஸ்பீக். ஐ டோன்ட் நோ வை. எனிவே, to make it very short, I'll just take 5 minutes of your time to address this gathering. Aspiration. In the name வந்துட்டு I don't know how I started this. I started this quite long before the NEET has been launched. அதாவது நீட்டுக்கு முன்னாடி ஏஐபிஎம்டின்னு ஒரு எக்ஸாம் இருந்துச்சு ஃபார் என்ட்ரன்ஸ். டியூரிங் தட் டைம் இட் செல்ஃப் ஐ ஹவ் ஸ்டார்டட் திஸ் கான்செப்ட். அதுக்கப்புறம் ஒன்ஸ் நீட் இம்ப்ளிகேட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ வாண்ட் டு பிரிங் இட் அஸ் ஸ்டடி சென்டராக கொண்டு வரணும்னு அப்படின்னு விரும்பும் பொழுது I thought of starting it in Elagiri first, and I want to do a pilot study before launching it across Tamil Nadu. So on the pilot study success ஆனதுக்கப்புறம் I want to give a franchising option. At present, to be very frank, I have signed 15 agreement for franchising and 12 centers has been started. Okay.